Please unmute your microphone and tell me something about yourself. Mithila Mehzabin. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you? I'm fine, sir. How are you? Yes, I'm also fine. Tell me something about yourself. Sir, my name is Melita Mehzabin Ali. I'm a student from ICT Chapter. Today is your first class and I'm very excited about this class. This is your new journey. So at first I'm going to introduce you what is ICT actually. What is ICT? ICT. ICT, the full form of ICT is information and communication technology. This is the full form of ICT, but ICT cannot come first. It is the combination of two different sectors. One of them is IT and another one is CT. Okay, what is IT? IT means information technology. Information technology, and CT, which represent communication technology. Communication technology. Okay, what is information technology? If I elaborate you in just one word, information is a combination of data. Okay, like if I tell you my name is MD Faysal Imran and I am your ICT course instructor. I lived in Dhaka. That means in this paragraph and in these details you will get my information. So if I decentralize all of the things, what is my name? My name is MD Faysal Imran. Where I lived in Dhaka. Okay, and currently what I am doing now, I am your instructor. So there are three data available here. One of them is my name, another one my location, and another one is my current working or current positions. So the three data combine to each other and make it to a information. So information is a combination of data. So at first in ancient period, in ancient time, people trying to keep their data secure, and for the reason they are introducing many kinds of device and many kinds of technology. Okay, so there they invented a technology where people can store their data with a digital media, that is called information technology. If I ask you in 1971 what will happen in Bangladesh, you will search it in Google and you will get many kinds of data from there. So how can you get their data? Because the people uploaded the data in this server, in this storage, then after that we get this data. That means at first invent information technology where people keep the data secure in a storage device. Okay, what is the storage device? Storage device is a device where people can store many kinds of data, like you can tell memory card or hard disks or ROM, I mean random access memory. That is all is information technology where people store the data. Now if you search for pen or book in the internet, you will get some pictures or some data from there. But where the data is located, they located the data in a storage device. Okay, so in a storage device, if we understand the storage device is called server. What is server? If you consider a computer as a server, a computer has a memory card or your device has a memory card. The memory card can keep the data from the human. Then when a device keep the data in a human and it can deliver the data to the human, that is called a storage device and a server. That means what we get from the internet in any kinds of data stored in this server. Okay, so that is called information technology, where all the data
is stored in this storage device. And if we store all the data, but if we can't communicate with that, the data is not very necessary for all. Because if someone uploaded the data of 1971 in the storage device, but we can't access them, then this data is not very important to me because I can't access this data. So when they invent information technology, after that they feel we have to communicate with the technology, with the information, with the data. Then we can also communicate with many or mass audience, mass people with this data. Then it will very significant for all. Then they are trying to invent a technology where people can access the information. Okay, then people invent communication technology, or communication technology. What is what if we call, that is called internet. We all know, we think that everything is available in the internet, right? But actually internet have nothing. Internet have nothing. No data is available in internet. So what is internet? Internet is a path of communication. Just that's it. If I asked for a book in the internet, then they communicate my data to me from the server, to me from server. Then server and me, the path is internet. Internet cannot bring any kinds of data. Internet cannot hold, cannot store the data. Internet is just a communication path. Okay, so everything kept on the storage device, that is called information technology. And if we communicate with this technology, communicate with the information, it is called internet, that is called information technology. Hopefully you understand. If you have any question, please let me know in your chat box or raise your hand, or you can unmute your microphone. If you don't have, please tell me, then I can start a new topics. Please let me know. You can write down on the chat box, or you can unmute. I don't have any questions. Okay, thank you. Now, okay, what is the data? There is a two type of data available here. One of them is called, there's actually three types of data. One of them is numerical data. Another one is non-numerical data. Okay, maybe you think where from I read today. We just discuss about the basic topics of ICT, because what you learn from this class, and in this class, from this class you have learned many important things that you must need in future class. So now, data, numerical data, the classification of numerical data, if I elaborate to, there is two type. One of them is integer, another one is called floating point. Okay, there is two kinds of numerical data. আচ্ছা, আমি এখানে কিছু বাংলা শব্দ ব্যবহার করতে হবে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে, বিকজ অফ আমরা মোর অর লেস এটা আমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট, বা আন্ডারস্ট্যান্ড করার জন্য ইজিয়ার হবে। নিউমেরিক শব্দের শাব্দিক অর্থ যদি বলি, সেটা হচ্ছে সংখ্যাবাচক। ওকে, সংখ্যাবাচক। আর নন নিউমেরিক, এটার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে অসংখ্যাবাচক, মানে যেগুলো সংখ্যা নয় এমন জিনিস হচ্ছে নন নিউমেরিক। ওকে, সো সংখ্যা বা সংখ্যা না, যদি এটার কথা বলি, সংখ্যার কথা যদি আমরা বলি, যে লাইক ধরো 23.15, in here you will get the two part of a number. One of them is the font part, that is called integer. মানে integer মানে কি, তাহলে পূর্ণ সংখ্যা বা পূর্ণাংশ। একটা সংখ্যার দুইটা অংশ সবসময় থাকে। প্রথম যে অংশ সেটাকে বলা হয় পূর্ণাংশ, মানে দশমিক পয়েন্টের আগের যে অংশ, আর পরের যে অংশ সেটাকে বলা হয় ভগ্নাংশ বা ফ্লোটিং পয়েন্ট। মানে পূর্ণাংশ যেটা আমরা এতদিন পড়েছি, ইংরেজি হচ্ছে ইন্টিজার, ভগ্নাংশ হচ্ছে ফ্লোটিং পয়েন্ট।
Okay, you have to just think about your mobile phone or your device, what you input. Actually, we are using 1, 2, 3, 4. We are also using 0.15, 0.34 or point something in your calculator in the mobile phone or other electronics device. That is called the numerical data, which data contains a digit or number. It's called the numerical data. And what is non-numerical data actually? Non-numerical data, there is three types of non-numerical data. 1, 2, 3. One of them is character. What is character? Character means English alphabet. In simple case, English alphabet we called in ICT, that is a character A, B, C, or smaller A, B, C. That means I write down the both of the item, capital one and the smaller one, and device will understand both of the things in a different way. If I call A in capital A, device can't understand the smaller a, they just understand the capital A. That means capital A and smaller a are the different in the device because they have case sensitivity. What is case sensitivity? Look at this board. What is case sensitive? Case sensitive. What is case sensitive? Character, there is another name is case. Capital word we call this uppercase and smaller letter we call it lowercase. Okay, A, B, C, that is called uppercase. Uppercase is capital alphabet, and lower by or smaller, that is called the lowercase. Lowercase. So uppercase and lowercase. Now we have to understand those things, how device identifying all the character or all the case have a unique identity, have a unique number. I repeat, all the character or all the alphabet have their unique identity or unique number. You can call this as a roll number. Like capital A has the roll number is 65, capital B has the roll number is 66. In this way they have all the capital alphabet roll number. So capital A from capital Z, they have the roll number 65 to 90, and other hand smaller a to smaller z have the roll number 97 to 122. They have a different roll number. If you input capital A in your device, they don't input smaller a, they just input capital A. How can device understand? Device understand from these kinds of roll number, which is actually working inside the device, which is actually working. And there is a many format we will discuss in details in another class must. So here they have, if I input capital A, they showing in a display capital A. That means if we input smaller a, they also show me smaller a. That means they have the sensitivity about the character or about the case, right? That means that is called a case sensitivity. If you understand the case and if you find out, if you can find the difference between capital and smaller, find the difference between upper and lower case, that is called the case sensitivity. That's why device has the case sensitivity. Okay, so now they feel the character capital and smaller a in a different way. That is called the non-numerical data. Actually this is not a number. Okay, আচ্ছা আমি একটু কথা আগে একটু বলে নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের ক্লাসটা অ্যাকচুয়ালি 1 ঘন্টার ক্লাস বা 1.5 ঘন্টার ক্লাস হবে। সো এই ক্লাসটা সবসময় দুইটা পার্টে হবে, দুইটা ডিফারেন্ট পার্টে হবে। একটা পার্ট হবে হচ্ছে ক্লাসের প্রথম অংশ, সেই অংশে আমরা ম্যাথ বা থিওরি নিয়ে আলোচনা করি, এবং পরের পার্টে হবে ক্লাসের
বাকি অংশ। হ্যাঁ, আমরা 40 মিনিটস পরে একটা ব্রেক দিই, ব্রেক দিয়ে 5 মিনিটস একটা ব্রেক থাকে, ব্রেকের পরে আবার আরেকটা টপিক শুরু করি। যেহেতু এটা 4 মাসের একটা কোর্স, তো 4 মাসের কোর্সে অনেক সময় আমাদের সময়টা ম্যানেজ করে নিতে হবে যে কিভাবে আমরা টাইমটা ম্যানেজ করে ক্লাসটা করলে ভালো হবে। আমাদের এই টোটাল আইসিটি বইতে যে আমাদের 6টা চ্যাপ্টার আছে। হ্যাঁ, এর মধ্যে শর্ট সিলেবাস ছিল 2025 ব্যাচ পর্যন্ত, সেখানে 5টা চ্যাপ্টার পড়তে হতো, এবং ফুল সিলেবাস হচ্ছে 2026 ব্যাচ থেকে শুরু হয়েছে। সো এখানে ডিফারেন্ট একটা চ্যাপ্টারে, যদি চ্যাপ্টারটা খুবই ছোট। এখন এই 6টা চ্যাপ্টারকে যদি আমার পড়তে হয়, এর মধ্যে চ্যাপ্টার 1, 3, 5, হ্যাঁ, যেগুলো বিজোড় চ্যাপ্টার আছে অড নাম্বারে, সো এই চ্যাপ্টারগুলো কিন্তু সবগুলোর 2টা করে অংশ আছে। হ্যাঁ, প্রথম অংশ, দ্বিতীয় অংশ। আর যেগুলো জোড় চ্যাপ্টার মানে 2, 4, 6, এগুলোর হচ্ছে একটা করে অংশ আছে। এর মধ্যে আমি যদি বলি 1 আর হচ্ছে 2, এই 2টা চ্যাপ্টার হচ্ছে থিওরি, 3 হচ্ছে আমাদের ম্যাথ, আর 4, 5 হচ্ছে কোডিং নিয়ে। 4, 5, 6 3টা চ্যাপ্টারে কোডিং আছে। সো এই চ্যাপ্টারগুলোকে যদি আমাদের প্রপারলি ম্যানেজ করে পড়তে হয়, আমরা হচ্ছে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে পড়বো, যেন আমাদের শুধু শুধু থিওরি পড়তে পড়তে যে যেন বোর না হয়ে যায়, যে আমাদের ম্যাথ করা হচ্ছে না, আবার শুধু ম্যাথ করতে করতে এত ম্যাথ করে ফেলছি যে আর কোনো ম্যাথ মাথায় ঢুকতেছে না, তখন আবার আরেকটা ঝামেলা হবে। দ্যাটস ওয়াই আমাদের চ্যাপ্টারটাকে সাজানো হয়েছে এভাবে যে আমরা একটা থিওরি চ্যাপ্টার এবং একটা ম্যাথ চ্যাপ্টার, এটা আমরা প্যারালালি শেষ করবো, যেন আমার কোথাও প্রেশার যেন না হয় বা কোথাও পড়তে পড়তে যেন বোরও না হয়। ঠিক আছে, সো আজকের ক্লাসটা যেহেতু ফার্স্ট ক্লাস, এটার জন্য হচ্ছে আমি একদম বেসিক জিনিসপত্র নিয়ে আলোচনা করছি। বাট স্বাভাবিকভাবে যেটা হবে যে আমরা ক্লাসে একটা শিডিউল মতো আগাবো, এবং সেখানে আমরা চ্যাপ্টার 3 দিয়ে শুরু করব, সংখ্যা পদ্ধতি, যেটা নাম্বার সিস্টেম, এবং চ্যাপ্টার 1 একসাথে পড়াবো। আজকে আমি চ্যাপ্টার 1 এর কিছু বেসিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, বাট রেগুলার ক্লাসে আমি চ্যাপ্টার 3 থেকে শুরু করব। সো এই ক্লাসের টাইমটা যেভাবে আমরা ম্যানেজ করেছি যে 40 মিনিটস পর 5 মিনিটস একটা ব্রেক থাকবে, তারপর আবার আমরা থিওরি পড়বো, ব্রেনটাকে একটু রিফ্রেশ করার জন্য, কজ একটা না পড়লেই 2টা চ্যাপ্টারকে সেটাও একটু টাফ হতে পারে অনেকের জন্য। এই জন্য 5 মিনিটস পরে আমরা আবার 20 বা 30 মিনিটসের ক্লাস নিব। সো এগুলো হচ্ছে ক্লাসে কিভাবে আমরা ক্লাসটা করবো, এই জন্য একটু ম্যানুয়ালটা বলে নিলাম। ওকে, ফাইন। So there is three type of non-numerical data. One of them is character, another one is called the string. So what is a string? A string is called the combination of the character. Like if I would like to write my name Faysal, there is the combination of 6 different character, right? So that is called the string. So what is a string? A string is a word or sentence. If I would like to say I love Bangladesh, that is a sentence, that is called a string. What type of data? That is a string. Okay, so a string is a word or sentence. Okay, so here we find two types of non-numerical data. One of them is character, another one is a string. There is a many kinds of data available, still available here in our mobile phone. Okay, like our mobile phone contain the images, contain the object, contain the audio clip, contain the video clip, contain the text file, contain the application. There is a many kinds of data still available in our mobile phone. So an audio is a data, video is a data. That is not an integer type of data, that is not a floating, that is also not a character or string. Okay, so what is this? This is called the object. What is object? Object contain audio data, video data, text data or text or document, then APK or application. APK is a file extension actually. So that is called the object type of data. So that is the full form of the data. Data contains many kinds of important element of our device. Data have 3 types of data available here. One of them is numerical, another one is non-numerical, and the other one is boolean. What is boolean? I will elaborate you later. So here is there is 2 type of numerical data. One of them is integer and another one is floating point. What is non-numerical? Non-numerical data has 3 types: character, string, and objects. So character means the uppercase and lowercase, string means word, sentence, and object contain audio, video, text, etc. So what is boolean? In just one word, boolean
Boolean means the command of a device. If you open an application, like you open camera, that means you give the command, right? So device or every single things in our daily life just working with just two type of command. One of them is called yes, and another one is called no, right? If you open application, that means the command is yes. If you close the application, that means the command is no. If you pick a phone, if you pick a call, that means you command the device is yes. If you don't pick, that means the command is no. Device will not understand any kinds of human language. They just understand the only two digit. One of them is 0 and another one is 1. That means 0 and 1 is a machine language. It's not our language. Our language is many languages, English, Bangla or etc. But device has only one language, what is called binary, and that's why binary is called machine language, where 0 represent no or false. 0 represent no or false and 1 represent yes or true. That means 0 and 1 represent their self as a command here, right? 0 and 1, what is this? This is the integer data. This is a data, this is a number, this is a digit, but they represent their self as a command here. When 0 and 1 working as a command, then that is called the Boolean number. Okay, I repeat, when 0 and 1 represent them as a command, then that is called the Boolean number. 0 and 1 can represent themselves as a digit also, then that is called the integer number. But if they represent themselves as a command, then it is called the Boolean number. Okay, if you have any question, please let me know. If you don't have, also you can tell me about this. I have a question. Yes, please. So I can mention about this string and they even included about sentence. So whenever we are going to write the sentence, we need to put some spaces in between the words. So Yes. are the cases working in case of this spaces, or is it recognized in every? Yes, space also a kind of data, and that is called a string data. In chapter 3 we'll elaborate the type of the data, okay, where we find the specific number of the data. Please 1 minute, I just close my drawer. Okay. Yes. Okay, so as you say that string can also hold space, greater than sign, less than sign, comma, full stop, semicolon, or many kinds of other symbol. So all of them is called the string. Is one word, all of them is a string, and they have also a different type of number, different type of roll number actually. Okay, it will we discuss in chapter 3. Okay. ওকে, আমি হচ্ছে তাহলে এই টপিকসটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 1 এর টপিকস। আমি চ্যাপ্টার 1 এবং আইসিটি নিয়ে একটু ইন্ট্রোডিউস আগে ফার্স্টে করাইলাম তোমাদের সাথে, যে আসলে চ্যাপ্টারে কি কি থাকে, কিভাবে থাকে, এবং সংখ্যা বা ডেটা, উপাত্ত, ডেটার বাংলা অর্থ হচ্ছে উপাত্ত আর ইনফরমেশনের বাংলা অর্থ হচ্ছে তথ্য। দুটো জিনিস তোমার সাথে পরিচয় করে নিলাম, বিকজ এই কথাগুলাই একদম চ্যাপ্টার 6 পর্যন্ত আমাদের লাগবে। হ্যাঁ, আমি বারবার এই কথাগুলো নিয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো যে কোনটা ইন্টিজার, কোনটা ফ্লোটিং পয়েন্ট, এটা নিয়ে জিজ্ঞেস করবো। আবার এই যে এ থেকে জেড যেগুলো হচ্ছে কেস সেন্সিটিভের কথা বললাম, হ্যাঁ, এদের 65 to 90 যে তাদের ডিজিট, তাদের যে সিকোয়েন্স, যে নাম্বার, সেগুলো নিয়ে কথা বললাম। এগুলা প্রত্যেকটা জায়গায় প্রয়োজন হবে। আমরা দেখো, একজন ডাক্তার কখন একজন ভালো ডাক্তার হয়? যখন সে মানুষের ভিতরটা জানে, সে জানে যে কোন মেডিসিনে কোন কাজ করবে, কোন অঙ্গ কোন অংশ কি কাজটা করে, তখন সে একজন ভালো ডাক্তার হয়। একই রকম ভাবে একজন মানুষ কখন সে আইসিটিতে খুব ভালো পারবে, সে যখন কম্পিউটারের ডেপথ জানবে, যে কম্পিউটারের ভিতরে এক্সিকিউশনটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে হয়। আমি ছোট হাতের এ লিখলাম, সে ছোট হাতের এই কেন আনলো, সে এক্সিকিউশনটা সে কিভাবে করে, যখন তুমি এগুলাকে বুঝবা ইন ডিপ,
তখন হচ্ছে তোমার কাছে এটা একদম খুব সহজ মনে হবে। সো আমি ওইভাবেই পড়ানোর চেষ্টা করতেছি যেন তোমাদের এটা নিয়ে আর কখনো কোনো সমস্যা অন্তত পক্ষে না থাকে। আর যদি তোমাদের মধ্যে যে কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞেস করবে। যদি ক্লাসের মাঝখানে সুযোগ না হয় একটু নোট ডাউন করে রাখবো, অনেক সময় ভুলে যায়। ক্লাস শেষে প্রশ্নটাকে আমি সময় দিব, প্রত্যেকটা টপিক্সের পরপর সময় দিব প্রশ্ন নেওয়ার জন্য। ওকে, সো আমি এটা অফ করে দিচ্ছি, এটা আর দরকারটা। আমি হচ্ছে এখন নতুন টপিক্সে আসবো তোমাদের। এটা চ্যাপ্টার 1 নিয়ে আজকে শুরু করলাম, চ্যাপ্টার 3টা একটু দেখাবো। Let me start chapter 3 3.1. In this chapter we will get the two part of this chapter. One of them is number, another one is the digital device. So in this part, number system, what is number? It is all about binary, 0 or 1. In this chapter we mainly discuss about the binary, what actually computer or device do inside of this device. So let's start. The roadmap of this chapter, we have 8 different lecture. The lecture 1 is foundation details about number system. Number 2, conversion of number system. 6, technique 1 2. In here there is a 12 conversion in the number system. So in lecture 2 we will learn 6 item, and lecture 3 will learn remaining 6 item. After that we have an exam topic test, and lecture 4 summation of binary, octal, hexadecimal. Then lecture 6 complements in details, lecture 6 math complements, lecture 7 practice board question, lecture 8 code in details. After that we have the MCQ test and chapter test written questions. So in every class we just learn 40 minutes in mathematics and remaining 20 or 30 minutes for chapter 1 theory. Today we are just discuss about something very basic about ICT. Now we are going to present our first class lecture, the foundation of number system. Here, digit and number. What is digit and what is number? Okay, so at first okay, that is number. Okay, at first, what is digit? In our daily life we are using many kinds of sign or symbol in our daily life. Okay, so we are using plus, minus, greater than, less than, also 1 2, is all of them is a symbol or sign, but they have a particular or a specific name. That is plus, that is minus, that is 1, that is 2. If I ask for count the book in front of you, where from we start? We must start from 1 2, right? That means we are using many kinds of symbol and sign in our daily life, but we don't use them for count. Okay, we just use 1 2 for counting. That means the symbol of character used to counting are called digit. Okay, for example 1 5 8. I repeat, the symbol of characters used for counting, which symbol is used for counting is called the digit. Okay, there's many kinds of symbol available, but we don't use those symbol for counting. Okay, now what is number? When multiple digits are placed together, they form a number, like 158 29, that is a number. When the digit placed together, placed to each other, that is called the number, like 158 158 and 29. That means if I write down like this way, 1, that is a digit, and the 2 place is called the number. Now classification of the number, there is a 2 type of number available here. One is positional number, মানে বাংলায় বলা আছে এখানে অবস্থানিক সংখ্যা, মানে যার অবস্থানগত মান আছে. Another one is the non positional number or অবস্থানিক সংখ্যা, মানে যাদের কোনো অবস্থানগত মান নেই. সো এগুলো খুবই সিম্পল, এগুলো এক দুইবারই বোঝা যাবে. নাও 512 এখানে দেয়া আছে, দেখো আমরা এটা বাংলায় রেখেছি বোঝার সুবিধার্থে। 512, এটার প্রথমে হচ্ছে একক, এই 2 এর অবস্থানগত মান কত? একক, 1 এর অবস্থানগত মান কত? দশক, 5 এর অবস্থানগত মান কত? শতক, রাইট? Every digit has a 2 types of value. In fact, we have the 2 type of value, right? We all are men. That means we have the original value is men, but my role here is my role is teacher, your role is student. We
we also represent some different role in our different place. If I job somewhere else, represent myself as an employee or something, that means we have a many role, and we have an original role, that is a main. Also, a digit have two kinds of value. One of them is their own value, that means 5, we don't call them like 6. Another one is their place value, right? That means সে কোন অবস্থানে আছে, শতক অবস্থানে আছে, তার প্লেস ভ্যালু কোন প্লেসে আছে, আর তার নিজস্ব মান হচ্ছে 5. ওকে, সো the definition of the positional number is a number that has both value of its own and a positional value. Both place value and phase value is called a positional number. বুঝতে পেরেছো তোমরা পজিশনাল নাম্বারটা? কজ এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে আমি সামনে আগাতে পারবো। Yes. Okay, fine. Then non-positional, or এখানে আছে অবস্থানিক সংখ্যা। What is non-positional? Very simple. In ancient period, where people used to count many different way, like someone count from the stone, and someone counts like star. So when people feel that they need to count their accessories, then they are used to invent a new way. One of them is a Roman used in ancient period when a digital number is not invented. Then they are using Roman, tally. Also they are using hieroglyphics. Here, if I ask you that what is this, you must say 2. Why not we call them 11? Why? Because they don't have their positional value. Here we call 11 because both of this one have their positional value, but here we don't have their positional value. That's why we just call them 2 and just call them 3, because they don't also have their positional value. Also there is a tally. So tally math, this is a 5. If we write down this is a 2, or without the red thing, that is a 4. So this also don't have their positional value. If they have the positional value, we must call them like 1111. If they don't have their positional value, then we just call them like 4. Okay, so what is a non-positional number? A number that has a value of its own, just their own value, but lacks positional value, is called non-positional number. That means they have only their own value, that means they don't have their phase value or own value, but they don't have their positional value, is called the non-positional number. For an example, Roman number, tally marks and hieroglyphics, that is a using that the numerical system used in ancient times, that is a non-positional number. Okay, so part of the number, there is a 2 part of a number. One of them 126.35, as we said before. 126 is a integer number. There is the first part of this number, and another one is the floating point, 0.35. This point is called the radix point. I repeat, that is called the radix point. Radix point, what is radix point? Radix point divided the 2 integer and floating point. Okay, so now we check the question bank. What is the number? We also know that what is the number. Second one, how many types of numbers? We know that the 2 types of number. What is the positional number? We also know that the positional number have 2 types of value. One of them is their own value and another one is their place value. So what is the non-positional number? Non-positional number, when the digit only have their own value, they don't have their positional value, is called their non-positional number. What is the hieroglyphics? Hieroglyphics is a number system which actually used in ancient time. Okay, you must understand these things. Hieroglyphics, Roman and tally is a number system what actually used in ancient times or ancient periods. And what is radix point? Radix point is a point which can divided a integer and floating number.
Okay, so this is our basic item. So if you have any question, let me know, otherwise I will go forward. That is my Facebook page, YouTube channel, and my uh, website address. There is my contact number, this contact number of my assistant. His name is Mahadi. If you have any problem, you can contact with me or directly, or my assistant. Okay, there is something about myself. আচ্ছা, যাদের কাছে বই নাই তাদের জন্য আমি একটু বলে দিচ্ছি, তোমরা যদি পাও বাজারে প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান, আই রিপিট, প্রকৌশলী মুজিবুর রহমানের এই ইংলিশ ভার্সনের বইটা যদি পাও তাহলে সেটা নিবা, আর যদি সেটা না পাও তাহলে মাহবুবুর রহমানের যে ইংলিশ ভার্সনের বইটা আছে সেই বইটা নিবা, ঠিক আছে? তো বোর্ড বই যেটা আছে সেটা দিয়ে কিন্তু হবে না, কারণ বইটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের পুরো বইয়ের একটা সিলেবাস, আর কিছুই না। সো তুমি চেষ্টা করবা যেন তুমি ওই বইটাই পাও, হ্যাঁ, মাহবুবুর রহমান ইংলিশ ভার্সন নীলক্ষেতে পাবা, অথবা তোমার আশেপাশে যেখানে সম্ভব। আচ্ছা, তাহলে আমি তোমাদের আজকের এই ক্লাস রেকর্ডটা তোমরা পেয়ে যাবা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট ড্যাশবোর্ডে। তোমাদের সাথে আমি ড্যাশবোর্ডটা একটু শেয়ার করে পরিচয় করায় দিচ্ছি, আসলে অনেকে ড্যাশবোর্ড নিয়ে অনেক কনফিউজড, ড্যাশবোর্ডে কোথায় কি পাবা। ওকে, এখান থেকে যখন তোমরা লগ ইন করছো তখন তোমরা হচ্ছে এখানে ড্যাশবোর্ড দেখতে পারবা। আর তোমরা যদি মোবাইল বা পিসি থেকে চালো জয়েনাস থাকবে, সবসময় তুমি জয়েনাসে ক্লিক করবা, জয়েনাসে ক্লিক করে সাইন ইন উইথ গুগল এটাতে যাবা। গুগলে যে তোমার যে অ্যাকাউন্টগুলো আছে সেই অ্যাকাউন্টগুলো থেকে তুমি লগ ইন করে নেবে। যে আমি এখানে লগ ইন করে নিলাম, যে আমার এখানে দেখাচ্ছে নামটা। এখন যদি তুমি ড্যাশবোর্ডে যাও, আমার একটা প্র্যাকটিস, তো এখানে সবগুলো কোর্সে অ্যাভেলেবেল। তোমাদের কোর্স হচ্ছে এই কোর্স হচ্ছে তোমাদের। সো স্টার্ট নাওতে ক্লিক করলে তোমার এখানে কোর্সে ইনস্ট্রাকশন দেখাবে, এরপর হচ্ছে তোমার নোট থাকবে, এখানে হচ্ছে মেইনলি ভিডিওগুলো থাকবে। ওকে, এই যে ইন্ট্রোডাকশন ভিডিও, আপকামিং লেকচার, এখানে হচ্ছে তোমাদের সব ভিডিওগুলো পাবা। আজকের ক্লাসে লেকচার ভিডিওগুলো আমি এখানে দিয়ে দিব। আর এখানে হচ্ছে জুমের লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া আছে, এখানে হোয়াটসঅ্যাপের লিঙ্ক আছে, এখানে ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক আছে। তোমাদের ক্লাসে হয়তো বা 5-6 ঘন্টা আগে এই গ্রুপগুলোতে তোমাদেরকে নোটিফিকেশন দেওয়ার জন্য আমাদের ম্যানেজমেন্ট প্যানেল থেকে তোমাদেরকে ইনবক্স বা টেক্সট করা হবে, হ্যাঁ। আর এখানে হচ্ছে ভিডিওগুলা, আর হচ্ছে ক্লাস নোটসগুলা, এই যে যেগুলো আজকে পড়াইলাম লিখলাম, এই নোটগুলো তোমরা এখানটাতে পেয়ে যাবা। এটা আমাদের একটা তো পুরো ডিজিটাল মিডিয়া, একটা অটোমেটেড সিস্টেম। এই সিস্টেমটাকে ধরো 2 থেকে 3 ঘন্টা সময় লাগে ক্লাস রেকর্ড হয়ে, এটা অটোমেটিক্যালি সার্ভারে আপলোড হয়ে একদম এখানে শো করে, এটা অটোমেটিক্যালি হয়। এটা 2 থেকে 3 ঘন্টা সময় নেয়। সো এরপর থেকে 2 থেকে 3 ঘন্টা পরে দেখতে পাবা। তোমাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে ক্লাস বা এই সার্ভিস নিয়ে কোনো বিষয়? স্যার স্লাইডস আর নোটস গুলো কি এখানে একসাথে পেয়ে যাবো? হ্যাঁ, তোমাদের এই যে এখানে আমি স্লাইড আর নোটটা একসাথে দিয়ে দিব, ঠিক আছে? আর মনে হয় কারো কোনো প্রশ্ন নাই। আর হচ্ছে তোমরা চাইলে তোমার ফ্রেন্ডদেরকে ইনভাইট করতে পারো, তোমাদের সাথে যারা পড়াশোনা করছে তাদেরকেও বলতে পারো, তারা চাইলে তোমাদের সাথে রানিং ব্যাচে জয়েন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে আমাদের নেক্সট ক্লাস তো আগামী সোমবার, রাইট? সো নেক্সট সোমবারের আগে তারা চাইলে তোমাদের সাথে অ্যাডমিট হতে পারবে, ঠিক আছে? এই ব্যাচটা ওপেন থাকবে। তোমরা আমাকে ফেসবুকে বা হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপে নক করে বললে আমি হচ্ছে তাদের জন্য এই লিঙ্কটা ওপেন করে রাখবো, সেক্ষেত্রে তারা সোমবারের মধ্যে চাইলেও জয়েন করতে পারবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। অনেক ভালো লাগলো তোমাদের সাথে আজকে ফার্স্ট ক্লাস আমার ছিল, এবং হোপফুলি ইউ অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড এনজয় দিস ক্লাস। অ্যান্ড ক্লাসের একদম ইন টাইম থাকবা। অরিন, তুমি আজকে একটু লেট করেছো, হ্যাঁ, একটু ইন টাইম থাকবে, সেক্ষেত্রে আমাদের বুঝাইতে ক্লাসের বেসিক পার্টটুকু ক্লাসে শুরুতে হয়, হ্যাঁ। সো এই জন্য ক্লাসে ইন টাইম থাকলে আমার বুঝাইতে এবং তোমাদের বুঝতে দুজনেরই সুবিধা হবে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।